Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, Reassuring from Neethu's Academy. So, yes, after a couple of weeks break, I'm back with another exam model discussion for you guys. So, yes, I hope all of you are staying safe and healthy and happy as well. So, yes, so today we are going to look into another card, which is a hospital ward setting. നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഓൾറെഡി അണ്ടർവെൻറ്റ് ആൻ അബ്ഡോമിനൽ സർജറി. ഓക്കെ, സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് സർജറിക്ക് ശേഷം പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് എൻറ്റയർ നമ്മുടെ കാർഡിൽ വരുന്നത്. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം, എന്തുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റ് വിസമ്മതിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിന് പറ്റുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സും അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അഷുറൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യു ഹാവ് 6 tasks in this card. എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡിലുള്ളത് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പം തോന്നിയാലും അത്യാവശ്യം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും തന്നെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ടാസ്കുകളാണെങ്കിലും ശരി, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരേണ്ടത്, ഞാൻ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണോ, എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയണോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡാണ്. ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും ടാസ്ക് നമ്പർ 1 ഒക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ പറയേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടാസ്കുകളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ റിയലി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്. നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. കാരണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പലർക്കും തുടക്കം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെസ്സപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ കൊണ്ടേ കളഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നോൺ കേസാണോ, അൺനോൺ കേസാണോ, ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ കേസാണ്, ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസാണോ, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസാണോ, ഇതൊക്കെ പല പേരിലാണ് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാവുന്ന പേരുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ദെൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കേട്ടോ. സോ ഓരോരുത്തരും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഏതാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പെക്കുലേഷനിലാണെങ്കിലും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലാണെങ്കിലും ഞാനത് ഈസി ആയിട്ട് നോൺ കേസ് 2 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയും. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പേരും ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ആർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ, യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നോ, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹാവിംഗ് സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ബി ഷെയറിംഗ് ദ കാർഡ് റൈറ്റ് നൗ. സോ യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി കിട്ടിയത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ വിന്നേഴ്സ്. ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരും എല്ലാവരും തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഐ ഹോപ്പ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് വെൽ ആസ് വെൽ. So yes, good evening everyone. So I'll be sharing the card right now, and after that, as you already know, you have 3 minutes to prepare the card, and then we will start with the discussion. In case if you guys have any queries or concerns, doubts endeilum chodikkanundengil, please make sure that you post it as a comment. I'll be definitely looking into it. Okay, so yes, let's start with the discussion right now. I'll show the card right now. Please remember you have 3 minutes to prepare the card. Over to the screen.
Alright, everyone, welcome back. So, I hope you got enough time to go through the card, prepare it, understand the context, and get an idea about how the flow of conversation is going to go in this particular material. So, I hope it is clear to all of you and you got an idea. So, first thing we have to look at is the setting, which is hospital ward. And ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സെറ്റിംഗ് വാർഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ you can decide whether it is a non case or unknown case. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഡു നോട്ട് ജംപ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ എ അൺനോൺ കേസ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി സെറ്റിംഗ് കേട്ടോ. അതിനൊരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സെറ്റിംഗ് വാർഡ് ആവുമ്പോഴാണ്. കാരണം വാർഡ് ആണെങ്കിൽ 100% ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്, നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇനി നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലായി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാർഡ്. ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ? So could you please comment and let me know which type of non case it is? Yes, what do you think? Is it a case where you have spoken to this patient before? നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതിന് മുന്നേ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കേസാണോ, അതോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസാണോ? Please let me know whether it is a first case or a second case in the comment section and then we will discuss further. Yes, good evening everyone. Jagan, Reshma, Arunima, hi, good evening. Please let me know in the comment section, what do you think? Is it a first case non-case or a second case non-case? What is your understanding of that? If it is a first case, that means you have the data of the patient but you have not spoken to the patient before. If it is the second case, that means both of you have had previous conversations before. Okay, so Brian has commented it is a semi-non case. Could you please elaborate what is the semi-non case here? Yes, please let me know whether it is a first case or a second case. Yes, so yes, good evening Marin. Okay, so Varsha has mentioned it is a second case. Ria and Matthew has mentioned it is the first case. So yes, it is the first case non-case. Yes, Jagan, it is right. It's a first case non-case. It is not a second case. Karanam, second case is when both of you have spoken before. Angantha cases anengil, when you understand it is a non-case, you need to look for words like your patient, you have been taking care of this patient, you have just examined the patient was under your care since admission. ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും അത് സെക്കൻഡ് കേസ് ആവുന്നത്. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വി ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദിസ് ബിക്കംസ് എ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെഷൻ ബൈ യുവർ റെസ്പോൺസസ്. The question is, do you need your introduction in the first category non-case? First category non-case ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? If you think it is yes, please comment yes. If you think it is no, വേണ്ട, നോൺ കേസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ നോ. പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് എവറി വൺ. എന്താ തോന്നുന്നത്, ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് ടു സേ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ നെയിം ഇസ് ജഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ നെയിം ഇസ് മാത്യു, ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഐ എം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇഫ് യു തിങ്ക് യു നീഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് യെസ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് നോ. So Matthew has commented yes. Alright, can I get some other responses please? What do you guys think? Like endana ningalku thonunathu? Ria has said yes. Okay, Jagan has said yes. Alright, good job. So that is the basic difference between first category and second category. Oh yes Marin, yes aanu ningal ellarum parnale, very good. So
ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ്. എല്ലാ നോൺ കേസസിലും നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസസ്, അതായത് പരസ്പരം ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ കേസസ് ആണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ യു ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈവൻ വെൻ you have the data of the patient, because nowhere in the card we can see any information that is telling you have had previous conversations with this guy. So padukonde definitely you have to give your introduction. Yes, Marin has said yes, Shijana has said yes, Sharmi yes, Albi has said yes. Very good. So I'm very glad that you guys have a very clear-cut understanding of this context. Good job. Keep it up. Okay. So in this case, you need to say the introduction. So now I'm going to say my introduction. So you guys can also do the same time. One thing you have to remember is, since this is a non-case, രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. Either you can ask the name of the patient during 3 minutes preparation time to the interlocutor. So the interlocutor will tell the name. So അങ്ങനെ പേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ഡു വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയുമ്പോൾ പേര് കൂട്ടി വിളിക്കേണ്ട. ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് യുവർ നെയിം എന്ന റോൾ പ്ലേയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് ദീസ് വേസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് നോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ദി ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ മേ ഐ നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ റെഡ് ഇറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഐ എം ആസ്കിംഗ് മൈ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ മേ ഐ നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് പ്ലീസ്. So I got the name Mr. David. It's my go-to name, so it's easy to always say that. So yes, Mr. David is the context here. So I'm going to start with the name of the patient. So I'm skipping the verification part. Okay, so when I'm saying the introduction, try to say the introduction from your end also. Ningalum adhe samayathe parayatam. So you can start like, good evening Mr. David. My name is Richu. I'm one of the registered nurses working in this hospital ward. How are you feeling today? So Mr. David will tell me what his current situation is. Oh, I'm really sorry to hear that you're having a rough time, but please don't worry. We are here to help you and take care of you. In fact, I'm here to discuss few things with you as advised by the doctor. Okay, so this is how I'm going to start. Alright, then I can move on to my first task, which is to discuss the pain relief options. Okay, this is one way of doing it. ഇനി നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ 3 മിനിറ്റ്സിലെ പേര് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. യു സിംപ്ലി സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. For the verification, could you please help me with your name? Hello Mr. David, how are you feeling today? So Mr. David will tell me how he is feeling. So imagine he said, I'm feeling all right. എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം. So you're going to give a response. I'm glad to hear that you're feeling all right. Well, I'm here as advised by the doctor to discuss pain relief options with you because you have underwent the surgery. So I'm here to discuss few options with you. Is that okay with you? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. Alright, so that is how a proper introduction for this context can be constructed. Okay? So I hope it is clear to all of you. Now let's look at the second half of the first task, which is find out how the patient is feeling now. ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ എം ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ എം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ എനിത്തിങ് വുഡ് ബി ഫൈൻ. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ആയെന്ന് വെച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മാനേജബിൾ. ഫ്ലോ ഓഫ് കോൺവെർസേഷനെയോ ലോജിക്കൽ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോയിനെയോ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അത്രത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കേട്ടോ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ് അബൌട്ട് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ഓർ ടേക്കിംഗ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ. സോ യു നീഡ് ടു ഫ്രെയിം എ question there, right? എങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? സോ ഐ ടെൽ യു മൈ സെൻറ്റൻസ്, ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിനൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നെങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക? സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡു വെച്ചായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡു യു ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ഡസ് ഷീ ഓർ ഹീ ഹാവ് എന്നാക്കുക. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് എവ്രി വൺ. യെസ്,
I'll give you a few seconds time. Please comment. All right. Yes, I'm getting a lot of responses. Very good. So, എല്ലാവരും correct ആയിട്ട് തന്നെ construct ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Ajin has mentioned, do you have any concerns? Very good. Alfonso has mentioned, do you have any question to ask me? Good. Brian, do you have any specific concern about taking pain medication? Excellent. That's a very nice statement, Brian. Jagan, do you have any concerns? Danya, do you have any other concern? Okay, I'll come to that. Sharmi, do you have any specific concern about pain medication? Good job. And Shilpa, do you have any concerns? So all the questions are good. തെറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെറ്റർ. സംതിങ് ലൈക്ക് ബ്രയൻസ് ആൻഡ് ഷർമീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അതിൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് എ പ്രിസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കറക്റ്റായിട്ട് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ക്ലിയർ. ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഇൻറ്റലിജിബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു. അപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ല സ്കോർ. ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റിക്ക് ചെറിയ സ്കോർ നല്ല 6 മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല സ്കോർ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ക്ലാരിറ്റി, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയാണല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, ഓക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് എന്നോട് കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ എനി സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ടേക്കിംഗ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് എന്നുള്ളതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദറ്റ് ഐഡിയ. ഇനി കമ്മിങ് ടു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമ്മൾ കൺസേൺസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലി ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ഫസ്റ്റ് കൺസേണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലോ ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട, അത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്. സോ റിയ ഹാസ് മെൻഷൻ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ. ഷിജിന ഹാസ് മെൻഷൻ ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെസിഫിക് കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ഓൺ ഗോയിങ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻസ്. എക്സലൻറ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ഇതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. സോ ഗുഡ് ജോബ്. സോ വെൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ്, ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സെഡ് യെസ് ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മീ ബീങ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ദ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് I've heard many people developing dependency to the pain relief medication, so I don't want to take it. This is what the patient said. Okay, so your point is reassure the patient about the administration of pain medication. Careful dosing ആയിരിക്കും, ഷോർട്ട് ടേം യൂസ് ആണ്, സ്റ്റോപ്സ് വൺസ് റിക്കവേർഡ്. അതുമാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിക്കവറി സപ്പോർട്ടും കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊബിലിറ്റി, റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെസ്, എൻഹാൻസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് ലേൺ വൺ ഓഫ് ദി വെരി കോമൺ ഫ്രേസസ്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിലോ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി നോയിങ് ഇറ്റ്, ബട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്. റീഅഷ്യൂറിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ്. സോ ഇഫ് എനിവൺ നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഡൗൺ എനി വൺ. ആർക്കെങ്കിലും റീഅഷ്യൂർ എന്നൊരു ഫ്രേസ് ഒരു ആക്ഷൻ വെർബ് കണ്ടാൽ ഏത് ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും, ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ റീഅഷ്യൂർ കണ്ടാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട്. സോ എനി വൺ ഹൂ ഇസ് എ റെഗുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് ഓർ ദ സ്പെക്കുലേഷൻ പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. ജഗൻ, യെസ്. Anyone please comment if you remember or if you know that phrase. It will be really good so that others can also note it down. Reassure എന്നൊരു ആക്ഷൻ വെർബ് വന്നാൽ
what is a go-to phrase? ഈ ഫ്രേസിൻ്റെ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയംസിൻ്റെ യൂസേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ when it comes to the assessment criteria, നിങ്ങൾക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് 4ാമത്തെ പോയിന്റ്? റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. അവിടെ ഗ്രാമർ മാത്രമല്ല അവർ നോക്കുന്നത്, അവിടെ കുറച്ച് ഇഡിയോമാറ്റിക് യൂസേജ്, സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളും അതുപോലത്തെ ഫ്രേസസും കാര്യങ്ങളും, കുറച്ചൊക്കെ വൊക്കാബുലറി, ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ സ്കോർ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വഴിയാണ്. കുറച്ച് ഗോ ടു ഫ്രേസസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാ റോൾ പ്ലേയിലും തന്നെ ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so yes, Ria has mentioned if it gives you a peace of mind. Jagan has mentioned if it gives you any peace of mind. Very beautifully done. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. If it gives you a peace of mindും any peace of mindും രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവർ അൽഫോൺസ, if it gives you any peace of mind, very good. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിപ്പോൾ 3 പേരും കോമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. റീഅഷ്യൂർ എന്നൊരു ആക്ഷൻ വെർബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ make sure that you try to use it. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ഫ്രേസ് കൂടെയുണ്ട്. if it gives you any peace of mindന് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം നമുക്ക് 2 റോൾ പ്ലേ ഉണ്ട്. ഈ 2 റോൾ പ്ലേയിലും തന്നെ റീഅഷ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് there is not even a single role play which passes without you have to reassure the patient. Reassuring the patient എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദ റോൾ പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തായാലും റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 റോൾ പ്ലേ എക്സാമിന് ചെയ്യാനുള്ളപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ 2 ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് 2 ഫ്രേസസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ? സോ അപ്പോൾ ഡു യു ഗൈസ് റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈസ് എ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോർ if it gives you any peace of mind? If yes, please let me know in the comment section. If it gives you any peace of mindന് പകരം പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഫ്രേസ്. Yes. If you guys don't remember, that's okay. But I'm happy that you guys remembered this. ഇങ്ങനെ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിന് ചെയ്യുന്ന സമയമായിക്കോട്ടെ, അതല്ല നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും, വെൻ യു സീ ദാറ്റ് വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര റിലീഫായിരിക്കും. എങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഐ നോ ദിസ്, ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി റിലീവ്സ് യു എ ലോട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് വേ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻ, ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് സേയിങ് if it gives you any peace of mind, which is if it's any consolation. Okay, if it's any, please make a note of it everyone. If it's any consolation. If it's any consolation. This is another way of saying if it gives you any peace of mind. ഇനി if it gives you any peace of mindൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. if it gives you any consolation or if it gives you any peace of mind. ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി വറീഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് ഇസ് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് വറീഡ് ആണെന്നോ പേഷ്യൻ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് കൺസേൺഡ് ആണെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ടായാൽ മതി. ദ എൻറ്റയർ സെൻറ്റൻസ് നീഡ് നോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ മെഡിക്കേഷൻ. ആ റിയലി കൺസേൺഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അല്ലേ, കൺസേൺഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്, ഒരു വാക്കാണ്. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ റിയലി കൺസേൺഡ് about it, but if it gives you any peace of mind, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു ബട്ട് പറയുക, ആ ബട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് if it gives you any peace of mind, I reassure you that എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടാസ്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് if it's any consolation നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. what you can do is you can try by saying I totally get it that you are having so many concerns about being dependent on the medication, but if it's any consolation, I reassure you that എന്ന് പറഞ്ഞ്
പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. So the only point is you need a negative shade sentence, then you need but or however, and then you have to use the phrase. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം. ഇത് മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പോയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് ടാസ്ക്. സോ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ. ഐ എം ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് phrase. Okay. So, Mr. David, I totally understand you have some concerns and questions regarding being dependent on the medication. But if it gives you any peace of mind, I reassure you that we are providing very careful dosage of the medication, and it's not for a long-term use, it's just for a short-term use, and we will stop it once you have completely recovered. At the same time, it has a very vital role in supporting your recovery because it will help to improve your mobility, reduce your stress, and enhance your rehabilitation process. Therefore, it is better and really good for you to continue with the pain medication. Okay, so this is how we can do it. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലുള്ള ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൊബിലിറ്റി, റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെസ്, എൻഹാൻസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 വാക്കുകളിലെ ഈ ED എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇംപ്രൂവ്ഡിനെ ഇംപ്രൂവ് ആക്കി, റെഡ്യൂസ്ഡിനെ റെഡ്യൂസ് ആക്കി, എൻഹാൻസ്ഡിനെ എൻഹാൻസ് ആക്കി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ EDക്ക് പകരം ING ഫോം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ING ഫോം മാറ്റുക, 2 എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക. 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ പഠിച്ച് പോവുക. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിന് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാനായിട്ട് 2 കണക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ആക്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്ഷൻസ് ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള വേർബുകൾ ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഫോർമാറ്റിനെ V1 ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. V1 ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ ഫോം അല്ലേ, ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബാണ്. ഇപ്പോൾ ഈറ്റ്, എയ്റ്റ്, ഈറ്റണിൽ ഈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റോ ഫോം. സ്ലീപ്പ്, സ്ലെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് സ്ലീപ്പാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ റോ ഫോമായിട്ട് അല്ലേ. റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടേണിൽ റൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ V1 ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോമിലേക്ക് ആ വെർബിനെ മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇംപ്രൂവിങ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ആക്കുക, ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ആക്കുക. അപ്പോൾ 2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 3ഉം കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. Alright, so this is how we can construct a statement there. So once you have covered that, you have to check with the patient. So I hope it is clear to you, or I hope you understand everything about the pain medication. The patient would say, I understand that, but I would like to know about the non-medication methods to deal with the pain. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഓ യെസ് ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ലീഡ് യു ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രീവിയസ് ചോദ്യത്തിൽ മനസ്സിലായോ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മിണ്ടിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആണെങ്കിലും എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സ് മീറ്റിലൊക്കെ ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു എക്സാമിനറിനെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും, അതായത് അവർ ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല, നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യില്ല, ദേ വിൽ നോട്ട് ബി വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. അവർ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ലീഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇമാജിൻ അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല, നോൺ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ലീഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും മെഡിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നോൺ മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അത്ര ലോജിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ആർ യു റെഡി ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും മതി. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദ നോൺ മെഡിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് വെൽ ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ we do have some non-medication methods to relieve the pain such as relaxation techniques, applying heat and cold compressions,
But the best method for you to alleviate the discomfort would be the pain medication. As I mentioned, it's not going to be very complicated for you because we will be carefully giving the dosages and it's not for a long term. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റീകൺഫേം ചെയ്യാം. Okay, and then you can ask the question what is given there. So I hope it is clear to you. Do you have any questions? Kind of find out any other concerns or questions അവിടെ already തന്നിട്ടുണ്ട്. So you can deal with that there. Fine. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, okay, could you please tell me why is it very necessary for me to take the pain medication? എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചു. And your point is reaffirm the necessity of pain medication. So you can say, Mr. David, I totally understand you still have some doubts about taking the pain medication. So let me tell you why is it important. Reaffirm the necessity എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻഷ്യൂർ റെസ്റ്റ്, കംഫർട്ടബിൾ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്, പ്രിവെൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? By taking this pain medication, it will ensure that you are taking proper rest and you will have a comfortable body movement. It will also help to prevent complications like blood clots and pneumonia. So that's the reason why it is important that you take the pain medication. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. Explain the safety of pain medication എന്ന് പറയുമ്പോൾ, and you don't have to worry about the safety of the medication because it is an approved drug and we will be monitoring you regularly during the administration and after the administration of the medication as well. So please don't worry about it എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Okay, so that is how we can explain that point. Once you have completed all these portion, you can ask the question, do you have any other concerns? കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇല്ല, വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can get the consent. So well, in that case, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, well, in that case, I hope everything is clear to you. Can I please get your consent to start the pain medication? Patient says yes. So you can say, thank you for your cooperation. I will make the necessary arrangements for the administration of your pain medication. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you can leave the room. So this is how you can do it. Okay. ഇനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, I will make the necessary arrangements. In the meantime, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, in the meantime, if you need any assistance, please ring the buzzer എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. Okay. So this is how you can do this card. Okay. So I hope it is clear. You got a clear picture about how this card can be dealt and how it can be done. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർഡാണ്. കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈസിയസ്റ്റ് വേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 2 കൂട്ടി പറയുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഒൺലി വേ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഫോർമാറ്റിൽ പറയാം. ഇപ്പം ING ആണെങ്കിൽ 4 കൂട്ടി തന്നെ പറയാം. ബട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒറ്റ രീതിയിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അത് എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി സ്പോണ്ടേനിയസ് and who can construct statements very easily. നിങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോവുക. well and good, no problem. But this is for people who struggle to construct statements. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എങ്ങനെ തുറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഈസി മെത്തേഡാണിത്. ഓക്കെ, വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, അതിൽ വെർബുകളാണെങ്കിൽ വെർബുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻഷ്യൂർ, അപ്ലൈ, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഇതുപോലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ടു ആഡ് ചെയ്യാം. ടു വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അത് ING ഫോം ആണെങ്കിലും ED ഫോം ആണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും അതിനെ ബേസ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Can you repeat the conclusion part? Sure. So conclusion part will be like, well, do you have any other concerns? Patient said no. Well, in that case, can I please get your consent to start the pain medication? The patient said, yes, you can start. Thank you for your cooperation. I will make all the necessary arrangements for the administration of your pain medication. In the meanwhile, if you need any further assistance, please ring the buzzer. I will be back very soon. എന്ന് പറഞ്ഞ് wind up ചെയ്യാം. Okay, so this is how we can do the conclusion part. All right. So this is the overall picture of this entire card. I hope it is very much clear for you guys. If yes, let me know in the comment section. And also if you have any references or if you would like to discuss any particular topics, let me know in the comment sections once this video is uploaded. ഇപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. I'll be definitely looking into it for references. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും particular ടോപ്പിക്കോ ഏതെങ്കിലും സിനാരിയോസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can consider that and we can discuss that in the coming classes and coming live sessions.
sessions. So yes, thank you very much for your cooperation. I actually enjoyed being with you guys today because I was getting a lot of responses. Very good sentences. I can see that improvement in your sentence constructions. Good job, guys. So you're remembering the points. You're letting me know the context is this. So you're having more clarity. Our improvement വളരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. So keep working on it and always remember ഇത് എന്തായാലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക. ബിക്കോസ് at the end of the day this is all about practical presentation. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. Okay, so that's all for today. I hope everything was clear. So I'll see you guys next week. Until then, take care everyone. Good night. Bye bye.